Honorable Mark Katsongapiri, MP, Minister of Trade and Industry, all the Cabinet and Deputy Ministers here present, Dr. Janet Banda SC, Deputy Secretary to the President and Cabinet, and all government officials here present. Mr. Hugh Sanders, Chairman of the Board, PYXUS Agriculture, and all board members here present. Mr. Ronald Nguira, Managing Director, and all members of staff of PYXUS Processing Plant here present. Your Excellency, Rolf Timmermann, Ambassador of the Federal Republic of Germany, and all the heads of mission here present. Honorable Patrick Chilondola, Regional Chairperson for the Malawi Congress Party for the Senate. All the leaders, representatives, and members of the Tonse Alliance here present. Honorable Alfred Gia, MP, Member of Parliament for Lilongwe City Center, and all members of Parliament here present. Your Worship, Councillor Richard Banda, Mayor, City of Lilongwe. Apostle Enoch Mbewe, officiating clergy, and all religious leaders here present. Senior chiefs and all the traditional leaders here present, distinguished invited guests, members of the press, and ladies and gentlemen. Just over 100 days ago, I launched the Presidential Initiative on Job Creation. I said on that occasion that the initiative would be a deliberate effort by the Presidential Delivery Unit in my office to engage the private sector and business community in Malawi as a partner, not as an adversary. I even outlined the initiative's five-point plan for engaging the private sector as a partner in job creation as follows. I said point number one is creating an enabling environment for agribusiness. Point number two is strengthening partnerships with the private sector. Point number three is tackling barriers to SMEs. And point four is building the infrastructure needed to support jobs. And point number five is supporting young people's participation in the economy. Now, since the unveiling of this five-point presidential initiative on job creation, my administration, through the Minister of Labor, has also completed drafting the national strategy on job creation as a guiding blueprint for all relevant government ministries, departments, and agencies to actively engage the private sector as a partner in clearing roadblocks to enterprise. In fact, I have directed the Minister of Labor to engage with all relevant ministries on the support they must render to the private sector to ensure multi-sectoral implementation of that strategy. As such, not only do I expect all relevant ministries to cooperate in the rollout of this strategy, but I also expect that with me government ongoing efforts to implement across multiple sectors of the economy in partnership with the private sector.
If we are serious about growing the economy, then we must accept that a multi-sectoral approach to job creation, driven by a collegial partnership between government and the private sector to build industries that add value to locally produced materials, is non-negotiable. Today, I'm here together with several ministers to celebrate PYXUS as a leading pioneer of a deliberate movement in this strategic direction of agro-industrialization, which my administration has prioritized as a core driver for achieving our goals of job creation, wealth creation, and food security. What PYXUS has done in this place is a landmark achievement and has my administration's full support. Food processing businesses like this one are music to my ears because they guarantee markets for our farmers and growers, as well as jobs for our youth. It is no small thing that this food processing plant is the largest outside of South Africa in all Africa, with a processing capacity of 50,000 metric tons of groundnuts. It is no small thing that this food processing plant has already contracted close to 7,000 farmers to supply produce for value addition with the potential for increased incomes for 30,000 people. It is no small thing that this food processing plant it's all right. Thank you. Ziko Mazmai. I said it is no small thing that this food processing plant has already contracted close to 7,000 farmers to supply produce for value addition for 30,000 people. It is no small thing that this food processing plant is projected to create close to 2,000 jobs for our young people. It is therefore the commitment of my government to support anyone in the private sector who wishes to move in a similar direction by removing the political, legislative, and administrative roadblocks that stand or may stand in your way. It is our commitment to ensure that the full potential of agribusiness is realized and maximized. One such strength is the competitive edge that agribusiness gives us in downstream processing and value addition activities. For example, food processing businesses are often also customers for packaging, machinery, and equipment suppliers, thus creating the kind of forward and backward value chains that are critical to exponential growth. And similarly, by contracting close to 7,000 farmers, PYXUS has modeled the kind of coexistence between SMEs and big companies that my administration will champion going forward, for that is the way to go if we want to move towards becoming a middle-income economy as enshrined in 2063. There's no progress to be made
or crying over what we do not have. There is no country in the world that is good at everything, no economy on earth that is strong in everything. We must build on our strengths, and there is no debate about what Malawi's strength is, because our greatest strength is agricultural production. And what PYXUS has done is to invest in an asset that builds on that strength. So I'm here to tell the whole private sector in Malawi that my administration will do everything to support anyone who pursues this approach. Our practical way of rendering, or one practical way, rather, of rendering that support will be through the intervention of my Presidential Delivery Unit. Over the past 2 quarters, my PDU has been removing hundreds of bottlenecks that were either blocking or delaying government projects. This upcoming quarter, I will be adding private sector investments to the portfolio of the PDU to remove roadblocks to private enterprise. Specifically, the Presidential Delivery Unit will be running investment labs that will bring public sector agencies face-to-face with private sector players and investors that need our support to clear the debris that stands in the way of growth, whether the constraints have to do with road infrastructure, land acquisition, or access to energy. Another form of support to private enterprise I am happy to announce today is the formation of a private sector council to be interacting with me directly on a quarterly basis. That council will comprise representatives of various key sectors and will be giving me feedback on the progress and challenges in the private sector, the kind of honest and clear, useful feedback the Managing Director of PYXUS here expressed in his remarks today. The framework for my engagement with this private sector council will be informed by the lessons that will be learned from the troubleshooting exercises to be done in the upcoming investment labs. But the good news is that through my direct interface with the private sector council, we will be able to resolve issues in a collaborative manner and make adjustments, including any adjustments to the land laws that are currently due for consideration by Parliament. Whatever we establish together to be most helpful in growing the private sector is what my administration will always support. Mind you, my sights in supporting Malawi's private sector are not confined to the horizon of our borders. I want Malawi's private sector to succeed across SADC region, and I'm doing everything I can to leverage my chairship of SADC towards opening regional opportunities for our private sector. For example, last year I invited the Africa South Business Group to come and establish their chapter here in Malawi, with the aim of bringing together private sector players in Malawi who are interested in being linked to business opportunities in other SADC countries where the Africa South Business Group has other chapters that private companies there belong to. And I'm delighted that this group responded positively to my invitation and is now registered here in Malawi and already building a network of private sector companies that can do ventures in multiple sectors in Malawi and across the region. The point of all these efforts is to help the private sector succeed, because if entities like PYXUS can expand and reach even higher targets, attract more foreign direct investment, increase manufacturing capacity, access reliable markets for our farmers, and increase net exports, it will put Malawi on a path towards accelerated growth and shared prosperity. The success story of PYXUS that is being celebrated today is a success story I want to see
multiplied across Malawi. And I'm confident that this new chapter of partnership between Malawi government and private sector will see that happen. Okondedwa, nkhani tabwerera tupano nkuti factory ngati imene ndi factory yayikulu koposa mu Africa muno kungopatula imene ili ku South Africa. Ndi mmene zinthu ziyenera kukhalira kuti Malawi pokhazikitsa mafactory a mtundu umeneyo likhale dziko lotukuka. Koma kumachita zinthuzo mogwirizana kuonetsetsa kuti maunduna onse alulankhulana, alulumikizana, aluyendera limodzi, ndi cholinga chakuti achinyamata athu apeze ntchito zosiyanasiyana Malawi yonse, komanso kuti dziko la Malawi likhale ndi chuma chomayendetsera zituko zofunika zosiyanasiyana zimene zili kufunika zitachitika kwathu kuno. Chifukwa chakuti alimi amene alipo akuthandizidwa, akutsogoleredwa, ndipo kwakuti akhoza kulima mbewu zimene zikhoza kuwapindulira koposa. Nokumbuka ati ine nili mnyamata sikuti nalephera kukhala mnyamata mpaka pano nkadali, koma nili mnyamatako. Ife tinkalima chathu chilere, mupempha abambo kuti tipatse nkoni mizere ingapo tilime tokha, chifukwa sitifuna kuti tizipempha ndalama zoti tikagule shati yakuti imene timayikonda pamene tikhoza kudzigulira tokha. Masiku ameneyo mujana nenera dziko la Malawi ndi dziko limene linali lopambana maiko ena wonse kutumiza mtedza chawa ku maiko azungu, ndipo kudalinso makalasi wake wamtedzawo oti ukakhala wamtundu wakuti ndalama zake mwakuti, wamtundu wakuti ndalama zake mwakuti, wamtundu wachitatu ndalama zake mwakuti. Chalimbana galisere kafote mpaka ife timagulitsa zaka 40 tiki. Tiki yoro ndama ya azungu yakale. Koma timapeza ndalama nkumakagulira zinthu zimene feyo timafuna achinyamatafe osavutitsa madala. Chifukwa nthawi zina ukapita kukadandaula kwa iya ngakhale kuti akakulankhulire kwa abambo sizimagwira, chifukwa iwonso adali ni zawo zoti ndalama zimene zilipozo akachitire. Koma sikuti timalima mtedza chifukwa chakuti fodya sakulimidwa, zimachitika zonse. Ndiye tunena kuti chavuta nchiyani kuti kumalawi kuno tikhoza kuli chifukwa dziko lilipo tikhoza kumalima mbewu zosiyanasiyana. Ndiye mtedzawu ndimene akutilimbikitsa PYXUS kuti tiyambirenso ife factory tiyikira konkuno. Alimi tichiteko zija zachindime zija kuti osaleka msaleke ayi tiyentilimbikire. Tufuna kuti malamulo a dziko azigwirizana ndi makampani amene afuna yambitsa ntchito zosiyanasiyana kwathu kuno kuti ulimi upite patsogolo. Bwana Khasu timsiye tiyambe kuilimira mashini akuluakulu, ngakhalenso pokolola tizikololera mashini omwewo, tikhale magulu osiyanasiyana. Magulu atu ukontrakitiwo ndi magulu akuti tikhoza kupeza zipangizo zapamwamba nkumachita zinthu zimene tikhoza mauza makampaniwo nkuti wogwira ntchito komanso ngakhale alimiwo amene amalima zenzenezo asaponderezedwe, apatsidwe malipiro oyenera, dziko lipindula koposa aliyense akatukuka, chuma tikagawana. Nkhani yake imeneyo.
Patufuna kuti kaya pali zisa za mtundu wanji koma kuchotsa zitsazo mu msewu kuti tonse tiyende pamya. Kaya zizikhudza malamulo, kaya zizikhudza misewu yofunika madera osiyanasiyana, kaya zizikhudza nkhani yokhudza magetsi, mphamvu yakuti anthu agwirire ntchito, zonsezi tilumikizane kuti zizichitika bwinobwino. Pulani imene a Ministry of Labor ali nayo pali pano agwirizane ndi ena wonse kuti ikhazikitsidwe bwino, chifukwa tufuna kuti aliyense kwathu kuno akhale busy ndi chochita chimene chili kumpezera ndalama. Zimenezo zimene ndinabwerera ine kuno lero tere kunadzionera kuti factory imene itithandiza, ndipo wena wonse amene ali ndi mabizinesi akafuna kumachita zinthu tiyeni tichite zinthu motere polumikizana ndi masomphenya amene tili nawo kuti aliyense pokhalapo ndi gawo lake achite bwino. Ndipo iwo amene ali mu ofesi yanga kumaonetsetsa kuti paliponsepo kaya pena panali zotsamwitsa za mtundu wanji tichotse, akugwira ntchito yotamandika. Ndipo ndifuna angakhale ku nkhani ya mabizinesi ndi makampaniyo kumeneko aunikenso, chifukwa sitifuna kuti anthu azidandaula kuti ku Malawi kuchitako bizinesi nkovuta, pamene kuno sikovuta. Ngati munthu ali uvuta ni mmodzi kapena ali uvuta lamulo limodzi, zimenezi nzofunika kusintha, koma aliyense akhale womasuka kuti dziko la Malawi nkumene muyenera kumapita. N'chifukwa chake PYXUS ine ndiwathokoza kuti akhoza kukhazikitsa factory yawo kuno, kuti kupatula ku Joni factory imene ndi yayikulu koposa Africa yonse. Ife tufuna zinthu za mtundu umeneyo zipitilire. Alimi amene akuthandizidwa kuja athandizike koposa, woposera kapena pafupifupi 7,000 alimi, koma ndiye kuti akuthandiza anthu oposa 30,000. Kampani imeneyi ifuna ilembe ntchito anthu oposa 2,000. Ndiye kuti tikatero aliyense akupezapo chochita, koma simungakhale ni factory ngati iyi yakuti afuna mwina mtedzawo azika mapakete motere kapena motere utani, ndiye kuti wena sapeza zintchito zina. Makampani wena oti ifeyo tikupatsani timabokosi toti muzikamo zimene mufunazo, tikupatsani mabotolo oti muzikamo zimene mufunazo. Chifukwa zimenezo sazichita wokha, ndiye kuti tsopano makampani wenanso apeza zochita, zintchito zinaso zochulukirachulukira, aliyense azipezapo kanthu. Wena muzibweretsaso lanchi, ndiye kuti mwapezaso pena pogwira. Tuvana kodi tikuti zinthu zitu zopatsirana zimalumikizana bwinobwino, tikamvana bwino aliyense sakhalira kumangodandaula, chifukwa poyambira tili napo kale, ndipo zimene tili nazo kalezi tiye timange pa zimenezo kuti tifike pa zina. Ndipo ine ndiyamika kwa basi kuti munali nonse otchereza ku mawu amenewa, mawu amene ndinalankhula pamene lero tatsegulira factory ya Mtedza ya sawa shawa angwiri. Congratulations, zikoma kwambiri, zikoma nonse. Tsokoza kwambiri amayi, zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Tikuthokozeni a President chifukwa cha mawu anu lero, tsiku lalikulu kwambiri pamene matsegulira factory imeneyi ya PYXUS Agriculture Limited Malawi, tsiku la mtengo wapatali kwambiri, tsiku losayiwalika kwa alimi komanso amalawi onse akufuna kwabwino. Your Excellency, this marks the end of the official opening of Groundnut processing factory for PYXUS Agriculture Limited Malawi here in Kanengo, Lilongwe. On behalf of PYXUS, let me thank you sincerely, Your Excellency, for your presence on this historic day.
May we all stand for the Malawi national anthem. Tientonsa time, timbe nyimbo ya fuko latu.